Ryan Larkin è stato uno dei più grandi illustratori della storia, uno dei più grandi animatori della storia. I suoi corti Walking e Street Music del 68 e del 72 sono dei capolavori assoluti. Ryan è una storia particolare, una storia di un artista finito in disgrazia, una storia che mi ha toccato profondamente quando l'ho sentita la prima volta. Una storia che, se vogliamo, riflette tutte le paure che ha un artista, le paure di perdere il talento, la paura di non farcela, di non riuscire a soddisfare le aspettative. È una storia drammatica che però, a mio parere, vale la pena di essere raccontata. Adesso vi presenterò un corto realizzato da Chris Landreth, che è un animatore canadese, come anche Ryan, in cui racconta la storia di questo animatore storico che negli anni 60 e 70 ha fatto la storia dell'animazione. È un corto molto particolare, ha vinto agli Oscar nel 2005, è un corto che utilizza la tecnica di Landreth dello psicorealismo, quindi è un corto in cui le figure, è un corto realizzato in CGI, si intende, e queste figure realizzate in CGI sono modificate, sono distorte, sono surreali e riflettono quella che è la psiche dei personaggi. Per questo psicorealismo. I personaggi che vedrete in questo corto sono personaggi estremamente danneggiati, come lo è la loro psiche. I traumi che hanno ricevuto nel corso della loro vita si riflettono nel modo in cui appaiono, grazie alla tecnica di Landreth. È un corto davvero molto particolare, mi sono preso la briga di sottotitolarlo per tutte le persone che non conoscono l'inglese e ci tengo a mostrarvelo. A dirla tutta, questo qua è un video dedicato a due persone in particolare a cui voglio far vedere questo video, ma che sono un po' limitati dalla conoscenza della lingua. Io spero che questo corto vi piaccia e buona visione. Hi, my name is Chris, and I'm here to explain some things. These are from October 1989, when my unbridled romantic worldview was permanently shattered. This is from September 1982, when I underwent a catastrophic loss of my ability to organize my finances in any meaningful way. But before all that, I took on a paralyzing, self-defeating, all-pervading dread of personal failure. October 1963, age 2. But I'm getting off the subject here, I'm afraid. This story is about Ryan. I live in Toronto, a city in Canada where I see way too many shades of gray for my own good health. A few years ago, however, I became friends with a splash of color in the form of a slight, fragile gentleman from Montreal named Ryan Larkin. Hello, Ryan. Hello, Christopher. Like me, Ryan is a filmmaker and animator. 3 decades ago, he was a rising star in the world of animation. He's the creator of several short films, 2 of which have secured his place in the history of animated filmmaking. You want me to confess? Today I asked Ryan if I could record our conversations. He replied by telling me about a simple inspiration he had back in 1968. So I said, what I really want to do is make a film just with figures, walking figures. Oh wow, you got one of the original drawings. Ryan's looking at artwork he created 35 years ago. This is the first time he's seen this drawing since he created it. This is amazing. Oh wow, this is beautiful. 35 years ago, Ryan created thousands of drawings like this one, and then put them together, one after the other after the other.
I meet people that say that my films had influenced a whole generation of animation filmmakers, which is probably true. It was fabulous. It was a great honor to be nominated. But then everybody gets nominated for an Academy Award eventually. See, I didn't actually win the Academy Award. Walt Disney won the award that year. That's how we looked for the Academy Awards. That's how we looked. This is what you wore to the Academy Awards. Yeah, right. You must have stood out like big-time rock stars. Now I look at this, I think maybe perhaps I was disqualified because of my costume. Who is that young woman? Felicity. Felicity was the love of my life for a long time. Ryan was always a little close to the edge. He was an emotionally fragile person. You know, his father had been violent when they were young, and I'm sure you know about the tragedy of his brother's death, and that affected him enormously. We should have had children. Guess it wasn't meant to be, eh? Oh, I still love you. In 1971, 3 years after the success of Walking, Ryan was struck by another very simple inspiration: himself. I was always moving my body around in front of mirrors and stuff and making drawings from my body, you know, from flashes. And sometimes I even used a camera to record how I was moving, because it seemed to me that I was moving in a very particular way that most other people weren't moving. Oh, shit. That's somebody you know, right? Derek Lamb. He was my executive producer. And he was very nice, a very beautiful man. Here was a guy that had been bursting with life 5 or 6 years earlier. You know, he could hardly contain the flow of drawings in his cubicle at the film board. And now here's a guy, you know, who is living out every artist's worst fear of losing it. And angry. What cocaine? Cocaine. I couldn't stop these young thieves from coming. The first flush of addiction produced some amazing work. A life can be spent really trying to get that moment back. Oh, jeez.
I really do hope that you get back into some serious creative work. That was one thing I wanted to say. The other thing that I wanted to say, I'm going to say one thing, one concern that I have about you, which is your alcohol. Which is what? Your alcohol. My alcohol? Yes, your alcohol. Your alcoholic consumption is, as you know, pretty high. I want you to consider beating alcohol in the same way that you beat cocaine. What? There's nothing I enjoy more than a good glass of cold beer. Am I supposed to give that up for like tea or something? No, can't do that. I personally want to see you around, and I personally want to see you thrive, Ryan. Fry? Not fried. I want to see you thrive. What? Who's going to buy my creations? You know? What's in it for me? I don't create because I've been ripped off so fucking much. I decided to stop creating. Creativity, what do you think I can do, you know? I cannot do anything. I've been deprived. Deprivation is the most devastating thing. I will surely, you know, be right on deck. I'll give up booze and give up cigarettes and right on deck. If somebody gives me some fucking money, one cannot do anything at all without the power of money. I got like about, you know, $10 in my pocket, which is, to me, like a really happy experience. But to most people, they spend $10 every 15 minutes. I can't believe it, man. What possessed me to bring that subject up? I look at you and I see a lot of things about my mom. She was a brilliant woman. I look at you and I see a lot of things about my mom. After she died. Every artist's worst fear. Paralyzing. I see the way that she went downhill, and I see the way that you've come to this point. Personal failure. We see things as Christopher. I decided that if I was silent, there's nothing for them to steal anymore if I present myself as being just a jerk on the street. But I'm still acquiring and enjoying human behavior and putting it back into my work. Bonsoir, merci. Spare change, sir? No? Okay, merci bien. Gentlemen, can spare a little change? Hey, thanks, man. Merci bien, merci. Monsieur, can spare a little change? You have a spare change, sir? Thank you, sir. Spare change, sir. Spare change. Thank you, sir. Spare change. You have a spare change, sir? Spare change, sir. Thank you, sir. Oh, you're very kind. Ora vi sarete fatti un'idea un po' più precisa della storia di Ryan Larkin. Una storia costellata di traumi, come la morte del fratello quando era molto giovane, poi l'abuso di sostanze stupefacenti, poi l'alcolismo, il vagabondaggio,
Una storia molto triste, ma purtroppo c'è altro dietro. Ryan, è vero, come tanti dicono, che si è scavato la fossa da solo, con le sue assuefazioni, le sue dipendenze e il suo stile di vita, ma io non riesco personalmente a... non riesco a non compatirlo, non riesco a non provare pietà per lui. Il fatto è che non riesco a concepire come una persona con così tanto talento si riduca in quelle condizioni. Stiamo parlando di un uomo i cui corti erano stati nominati agli Oscar, un uomo che aveva successo e aveva un talento incredibile, aveva rivoluzionato ai tempi il mondo dell'animazione, eppure eh, era finito in questa maniera. Non so per quale ragione, ma questa storia mi tocca in maniera incredibile. E la cosa più triste è che dopo che Chris ha fatto questo corto sulla sua vita, Ryan ha ricominciato ad avere successo. Il suo nome è tornato ad essere famoso. MTV gli ha commissionato, dopo la vittoria agli Oscar del corto, gli ha commissionato un nuovo lavoro, dopo credo 20-30 anni che non lavorava più. E tutto ciò sarebbe fantastico se non fosse per il fatto che anni di quella vita e di poca cura nei suoi confronti, anni in cui non ha fatto nessun check-up medico né niente, non gli hanno diagnosticato un cancro ai polmoni ed è morto poco dopo, proprio quando stava per tornare ad avere successo. Gli fa veramente pensare la sua storia come veramente sia tutto quanto molto flebile, molto fugace, come anche il talento e anche la passione possa morire se non coltivata e se non supportata da uno stile di vita sano. E ti fa pensare anche come la vita a volte ti fotte e basta e ti riduce in quelle condizioni. In ogni caso io ho amato tantissimo questo corto, lo riguardo tutt'oggi tante volte perché trovo che ci sia tanta emozione dentro. Io spero che anche a voi sia piaciuto, spero che le persone a cui l'avevo dedicato l'abbiano visto e spero che tutti voi possiate aprire un po' gli occhi sul mondo dell'animazione, perché è un mondo veramente enorme in cui ci sono tanti artisti sconosciuti che vale la pena approfondire, come questi due artisti canadesi che vi ho appena presentato, Ryan Larkin e Chris Landreth. Andate ad approfondire e noi ci vediamo alla prossima.